everyone. Next topic is interior point, boundary point, and extreme point. Interior point. So an interior point is a point in the domain such that all points with an arbitrary small distance called an epsilon neighborhood are also in the domain. So interior point and boundary point, extreme point, 3 points today class. So interior point and an interior point is a point in the domain such that all points within an arbitrary small distance called an epsilon neighborhood. So this is called interior point. This is epsilon neighborhood. So epsilon neighborhood domain నుంచి small distance లో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ అనేది విత్ ఇన్ ఆర్బిటరీలో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటీరియర్ పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్. ఈ డొమైన్ నుంచి స్మాల్ డిస్టెన్స్ లో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ ఎలా ఉంటారంటే ఇంటీరియర్ పాయింట్ అంటారు. అది విత్ ఇన్ ఆర్బిటరీలో ఉంటుంది ఆ పాయింట్. నెక్స్ట్ బౌండరీ పాయింట్. A boundary point refers to a particular point such that within a specific epsilon neighborhood they are the points both in the domain and not in the domain. Boundary points. So this is the boundary point. So a boundary point refers to a particular point such that within a specific epsilon neighborhood they are the points both in the domain and not in the domain. So పాయింట్ అనేది డొమైన్ లో ఉండొచ్చు, నాట్ ఇన్ ద డొమైన్. సో ఎంటీగా ఉన్నదేమో డొమైన్, ఇట్లా బ్లాక్ కలర్ లో ఫిల్ చేసింది ఏంటంటే నాట్ ఇన్ ద డొమైన్ పాయింట్ అనేది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్. సో ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ అంటే పాయింట్ దట్ డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ ఎనీ టూ అదర్ ఆర్బిటరీ బట్ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ domain. So this is the extreme point. So ఈ టూ అదర్ ఆర్బిటరీ లో లైలో ఉంటుంది పాయింట్ అనేది. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్. ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్ కి స్మాల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే పాయింట్ నేమో ఇంటీరియర్ పాయింట్ అంటారు. బౌండరీ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పాయింట్ అనేది సమ్ టైమ్స్ విత్ ఇన్ ఏ బౌండరీ డొమైన్ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ నాట్ ఇన్ ది డొమైన్ లో ఉంటుంది. సో దాని అంటే బౌండరీ పాయింట్ అంటారు. ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే పాయింట్ డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ ఎనీ టూ అదర్ ఆర్బిటరీస్. This is interior point, boundary point, and extreme point. Next point, on point, off point. Next topic is on point, off point. An on point is a point on the boundary. If the domain boundary is closed, an off point is point near the boundary but the adjacent domain. If the boundary is open, an off point, a point near the boundary in the domain being tested. We can remember this by the from. So on point, off point అంటే ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ లైన్స్ అనేవి ఏంటంటే బౌండరీస్. దిస్ ఇస్ ద వన్ లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అనదర్ లైన్. సో ఈ లైన్స్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ నేమో ఆన్ పాయింట్స్ అంటారు. ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే లైన్స్ కి సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్స్ ఏమంటారంటే ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ మీద ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. సో ఈ రెండు పాయింట్లు అయినా లైన్ మీద ఉన్నాయి. సో వీటిని ఏమంటారంటే ఆన్ పాయింట్స్ అంటారు.
ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అండ్ ఈ పాయింట్, ఈ 3 పాయింట్స్ అనేవి లైన్ మీద లేకుండా కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి, పక్కకు ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కూడా లైన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్ పాయింట్స్ అంటారు. ఆన్ పాయింట్, ఆఫ్ పాయింట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ ఏమో ఆన్ పాయింట్స్ అంటారు. లైన్ మీద కాకుండా కొంచెం పక్కకు ఉన్న పాయింట్స్ ఏమంటారు అంటే ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటారు. అండ్ ఆన్ పాయింట్ ఇన్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద బౌండరీ. సో బౌండరీ మీద ఉన్న పాయింట్స్ ని ఏమంటారు అంటే ఆన్ పాయింట్ అంటారు. బౌండరీ మీద కాకుండా పక్కకున్న పాయింట్స్ ఏమంటారు అంటే ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటారు. సో దాన్ని that is called on point or off point. An on point is a point on the boundary. If the domain boundary is closed, an off point is a point near the boundary. Boundary దగ్గరలో ఉంటుంది కానీ బౌండరీ మీద అయితే ఉండదు. Next, testing the boundary bugs for one-dimensional domains. These are the one-dimensional domains. The following are the common domain boundaries bugs that occurs in a one-dimensional domain. సో ఇలా కంప్లీట్ లైన్ ఉండడం కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు. ఇట్లా మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది అనుకో దాన్ని రాంగ్ డొమైన్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద టైటిల్ బౌండరీస్. ఇలా ఉంటాయి టైటిల్ బౌండరీస్ అంటారు. ఇలా ఉండంటే షిఫ్టెడ్ బౌండరీస్ అని అంటారు. ఇలా ఉంటానంటే ఎక్స్ట్రా బౌండరీస్. ఇలా ఉంటారు బౌండరీ మిస్సింగ్. So one-dimensional domain bugs and open boundaries. An open domain boundary can be represented as a small empty circle. Various domain bugs are as follows. So one-dimensional domain bugs and open boundaries ante an open domain boundary can be represented as a small empty circle. Various domain bugs are follows. The first one is closure bug. So what is closure bug? This bug happens when we assign a wrong domain. Closure bug eppudu occur avutundante this bug happens when we assign a wrong domain. Let us first consider that our boundary is open for X. If you assign a wrong domain, like for less than 2, less than equal to or greater than 2, then processing of point P goes to Y rather than X. Then this error is known as closure bug and it is shown in the figure. This is the closure bug. Closure bug అంటే రాంగ్ domain ని మనం అసైన్ చేసామంటే that is called closure bug. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పి అనే డొమైన్ అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎక్స్ సైడ్ వెళ్ళాలి. డైరెక్షన్ అనేది ఎక్స్ సైడ్ వెళ్ళాలి మనం ఇచ్చిన కరెక్ట్ డైరెక్షన్ అయితే. కండిషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో మనం రాంగ్ కండిషన్ ఇచ్చాం అనుకున్నది ఏమవుతుంది, ఎక్స్ సైడ్ వెళ్ళకుండా వై సైడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్లోజర్ బగ్. అదే దిస్ బగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద అసైన్ ఏ రాంగ్ డొమైన్. సో ఇక్కడ డొమైన్లో ఉన్న కండిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎక్స్ సైడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది రాంగ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడే నెక్స్ట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా వై సైడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజర్ బగ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజర్ బగ్. వెళ్ళాల్సిన డైరెక్షన్ కాకుండా రాంగ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్న దాన్ని ఏమంటారంటే క్లోజర్ బగ్ అంటారు. Here in this diagram, P is the point boundary. Second one is boundary shifting. This bug happens when a boundary is shifted to either left side or right side. This boundary is shifted either left side or right side. This is called boundary shifting అంటారు. So here Y అనేది చూడండి, P అనేది పాయింట్, బౌండరీ పాయింట్ X. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాల్సింది వై డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే బౌండరీ షిఫ్టెడ్ అని అంటారు.
ఇక్కడ ఏంటంటే boundary is shifted to the left side. In this diagram, boundary is shifted to the right side. This is the boundary. ఇది left side shift అవుతుంది, ఇక్కడ right side shift అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు అంటే boundary shifting అంటారు. నెక్స్ట్ extra boundary. Extra boundary, this bug occurs when an extra point boundary is added. సో ఇదొక పాయింట్, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా మనం వేరే బౌండరీని యాడ్ చేసాం. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే జెడ్ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రా బౌండరీ. ఉన్న బౌండరీస్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా బౌండరీని యాడ్ చేయడం ఏమంటారు అంటే ఎక్స్ట్రా బౌండరీ అంటారు. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ జెడ్ ఈజ్ యాడెడ్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. సో ఎక్స్ట్రా బౌండరీ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ బై ది 2 of points, that is x and y. Next, missing boundary. This bug occurs when any one of the domains boundaries is missing. When a missing boundary, this bug occurs when any one of the domains boundaries is missing. That is called missing boundary. In this diagram, we can missing y. Okay, na x on the y layer. So y boundary we are missing. So this bug can be detected by using open off inside point. So one side point on the another side layer. Next, one dimensional closed domain boundary. The bug which we have seen in the open domain boundary remains same as in closed domain boundary, except that pointer boundary of closed domain can be represented as filled circles, and it requires a strategy known as closed off outside. Next, testing the boundary bugs for 2-dimensional domains. Here, first one in the given 1-dimensional, 2-dimensional. Let's consider the x and y are the 2 neighboring domains such that the boundary is opened with respect to x domain and is closed with respect to related to y. Okay, na? In this we can take the 2 domains. One is x and another one is y. So x boundary, one boundary is open with respect to x and another boundary is closed with respect to y. So we will see the first case, that is the boundary is open with respect to x domain. So the following cases will occur for open boundaries. First, closure bug. With the help of the figure, we can understand the concept of closure bug. This is the diagram. Points and x and y domain. సో క్లోజర్ బగ్ ఏంటంటే మనం ఇయ్యాల్సిన డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవ్వకుండా, కండిషన్ ఏంటంటే ఈ కండిషన్ లో మనం యాక్చువల్గా ఫ్లో అవ్వాలి. ఈ కండిషన్ లో ఫ్లో అవ్వాల్సింది మనం రాంగ్ కండిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, అక్కడక్కడే బగ్ ఏమంటారు అంటే క్లోజర్ బగ్ అంటారు. ఉన్న కండిషన్ లో ఫ్లో అవ్వకుండా కండిషన్ అనేది రాంగ్ కండిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అని ఉంది అనుకున్నామా, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఉన్న కండిషన్ కాకుండా ఏ లెస్ దెన్ బి కూడా కండిషన్ చేంజ్ అయింది, రాంగ్ కండిషన్ అయింది అనుకుంటా, అక్కడే సిచ్యువేషన్ ఏమంటారంటే క్లోజర్ బగ్ అని అంటారు. Tilted boundaries. This boundary results when the coefficient of inequality are incorrectly taken in boundary. Suppose if the actual boundary is 2 plus a plus 4b greater than 13, and if 4 plus 2 plus 2b greater than 13 is the instead, then it results in tilted boundary, which shown in the figure. This is a tilted boundary diagram.
సో ఈ కండిషన్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు బౌండరీ అనేది ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇలా ఉండాల్సింది ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ షిఫ్టెడ్ అప్ బౌండరీ. ఇక్కడ ఉన్న బౌండరీస్ అనేవి పైకి షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో దీన్ని షిఫ్టెడ్ అప్ బౌండరీ అంటారు. We can see that the boundary is shifted or transformed up, which transforms some portion of the domain X into Y. This is the shifted up boundary is denoted by Y1. Actually, it by pike shift అయితే Y1 అవుతుంది. Next, shifted down boundary అంటే this is called shifted down boundary. This case is reverse of shifted up boundary, but the bug can be caught by the 2 1 points as depicted in the figure. This is the shifted down bound. Finance కిందకి. Extra boundary. So an extra predicate is added to build an extra boundary. This extra boundary passes through several domains and leads to many test failures for the same bug. This is the extra bound. Next, missing boundary. This is also one of the possible cases for closed boundaries in which a boundary is generated by leaving out the predicate. This boundary combines various boundary domains and may affect a large number of test failures even though there is only one bug. We can't detect a missing boundary if domain testing is based on the implementation, because no structural test techniques can detect a missing path. So equality and inequality predicates. Equality predicates means equal predicates are defined by equality equations such as x plus y equal to 9. They specify lower dimensional domains. Equality predicates support only few domain boundaries. Inequality predicate means inequality predicates are defined by inequality equations such as x plus y is 9 or x plus y less than 9. Equality predicate supports most of the domain boundaries.